கௌரங்கா கௌரங்கா. ஒரு சீடன் எப்படி இருக்க வேண்டும், எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதை மிக அழகாக நமக்கு எடுத்துரைத்தார். அடுத்து பேச வருவது அறிமுகம் தேவையில்லாத ஒரு பக்தர், His Grace.Maha Varaha Prabhu. Maha Varaha Prabhu நமக்கு His Holiness ஜெயபதாக்க சுவாமி குரு மகாராஜின் சீடர்களுக்கு மட்டுமல்ல, எந்த குருவின் எந்த சீடருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முன்னோடியாக, ஒரு உதாரணமாக திகழ்கிறார். அவர் 1993 மலேசியாவில் இஸ்கான் இயக்கத்தில் சேர்ந்தார். அவர் தனது சிறந்த பக்தியால் வெகு ஒரு சில மாதங்களிலே நேரடியாக தனிப்பட்ட சேவை செய்ய தொடங்கினார். ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாக சுவாமி குருமராஜிற்கு உடல்நிலை சரியில்லாத சமயத்திலிருந்து ஒரு நொடியும் ஒரு நாளும் அவருடன் இருந்து நம்ம எல்லாருக்காக அவருடைய உடல்நிலையை பேணி காத்து, அது மட்டுமல்ல, அவரது உலகம் முழுக்க அவர் எங்கெங்கு போக வேண்டும், என்ன திட்டம், அதை முழுசாக செயல்படுத்தி நம் அனைவருக்கும் குருமராஜன் சங்கம் கிடைக்கும்படி, உலகம் முழுக்க குருமராஜன் சங்கம் கிடைக்கும்படி செய்கிறார். அவரை ஒரு பலத்த கௌரங்கா சொல்லி வரவேற்போம். கௌரங்கா. His Grace.Maha Varaha Prabhu is not only an inspiration for the disciples of Guru Maharaj, but he is an inspiration for anybody who is a disciple of any guru. He joined ISKCON in 1993 in Malaysia. Because of his great devotion, he immediately, within a few days, few months, he started doing direct personal service to Guru Maharaj. Since the time Guru Maharaj had the stroke, he has been with him for every single day for so many years, and he's been taking such great care of Guru Maharaj. And at the same time, he's been planning Guru Maharaj travel all over the world so that every single devotee across the globe gets Guru Maharaj association in some shape or form. So let's welcome His Grace.Maha Varaha Prabhu. Gauranga. Hare Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Niti Naminen. Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayinen Gaurakata Damadaya Nagara Gramatarinen. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna, I was requested to speak on the subject how to be always connected with one's spiritual master. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தலைப்பு எப்படி குரு மகாராஜோட நிரந்தர தொடர்பு கொள்வதுங்கிறத பற்றி. Some senior devotees told me that because you are always with Guru Maharaj, so you could be the right person to speak on this topic. சில பக்தர்கள், மூத்த பக்தர்கள் சொன்னாங்க, நீங்கள் எப்போவுமே குரு மகாராஜ் கூட இருக்கனால நீங்கள் சரியான நபர் இதை பற்றி பேசுகிறதுக்குன்னு சொல்லி. But this particular connection with the spiritual master, always connected, it's not of staying in a close proximity with the Guru. ஆக்சுவலி இந்த தொடர்புங்கிறது உடல் ரீதியான தொடர்பு மட்டும் கிடையாது. Yes, we are there with Guru Maharaj for last so many years, but it is the spiritual connection of a disciple with the Guru. ஆக்சுவலி ரொம்ப காலமாக நான் அவர் கூட இருக்கிறேன், ஆனால் நம்ம ஆன்மீகத்தில் அவர்கிட்ட எப்படி தொடர்பு கொள்வது. And as we have heard, read from all our scriptures, that there are two ways how a disciple can always stay in connection with the spiritual master. சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ரெண்டு வழிமுறையில் குரு மகாராஜ் கிட்ட தொடர்பு கொள்ளலாம்னு சொல்லி. One is Vapu and another one is Vani. ஒன்று வாப்பு, இன்னொன்று வாணி. Today we have also heard how we have read in all our scriptures that Vani is always higher than Vapu.
நம்ம சாஸ்திரபூர்வமாக பார்த்தா வாணிங்கிறது வந்து உயர்ந்தது வாப்புவை விட. Because Vapu has got its own limitation. வாப்பு சேவையில் வந்து சில வரைமுறைகள் இருக்கு. Vapu is valid as long as the Guru stays alive physically on this planet. குரு வந்து இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து வாப்பு சேவை செய்ய முடியும். But Vani is eternal. If you are connected with your spiritual master through Vani and try to serve him, serve the Vani instruction of the spiritual master, then you are always eternally connected with your spiritual master. ஆனால் வாணி சேவையை வந்து நம்ம நித்தியமாக செய்யலாம். அது வந்து நம்ம உடல் முக்கியம் கிடையாது, எப்போவுமே செய்யலாம். There are many examples, stories in all our Vedic scriptures how many of our acharyas they have executed, served and associated with their spiritual master in the form of Vani. நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களில் பல உதாரணங்களை பார்க்குறோம். வாணி சேவை மூலியமா தன்னுடைய ஆன்மீக குருவோட எப்போதுமே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய மூத்த ஆச்சாரியர்களை பற்றி. But since we have very limited time, I will just describe about two great personalities, how they have associated with their spiritual master eternally by serving the instruction of their respective spiritual master. காலம் காரணமாக நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமாக 2 ஆச்சாரியர்களை பற்றி நாம் சொல்ல போகிறோம். அவங்க எப்படி வந்து தங்களுடைய ஆன்மீக குருக்கிட்ட வாணி சேவை மூலியமாக தொடர்பு கொண்டிருந்தாங்கன்னு பற்றி. One is none other than A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ஒருத்தர் வந்து ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். Srila Prabhupada met His Divine Grace A.C. Bhaktishranta Saraswati Thakur in 1922 for the first time in Calcutta. 1992 வந்து 1922 ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை மீட் பண்றார். Right in the first meeting, Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur ordered Srila Prabhupada to take this teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu to the western countries and preach there. முதல் சந்திப்பிலேயே வந்து சில பிரபுபாதருக்கு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஆணையிடுறார், இந்த பக்தியை வந்து உலகம் முழுக்க பரப்பணும்னு சொல்லிட்டு. The next meeting took place 1925. அதுக்கப்புறம் 1925 திரும்பவும் ஒருத்தரை சந்திக்கிறாங்க. And then in 1933 Srila Prabhupada took initiation from Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur. மூணாவது சந்திப்பு 1933 பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கிட்ட தீட்சை வாங்குறார். Then in 1935, after 2 years of getting initiation, Srila Prabhupada met Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur again in Vrindavan. 1935 வந்து 2 வருஷம் இனிஷியேஷன் வாங்கி 2 வருஷம் கழிச்சு பிருந்தாவனத்தில் வந்து பிரபுபாதர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை சந்திக்கிறார். And during this meeting, Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur told Srila Prabhupada to print books and distribute books. அந்த சந்திப்பில் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து புத்தகத்தை வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும், அதை விநியோகம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. Then in 1936, December 1936, Srila Prabhupada, he was in Mumbai, and Bhaktishranta Saraswati Thakur, he was in Jagannath Puri. 1936 வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து பாம்பேயில் இருக்காரு. அப்போ வந்து அவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஜெகநாத் பூரியில் இருக்கார். And Srila Prabhupada, he wrote to Bhaktishranta Saraswati Thakur a letter. அப்போ வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுறார். Srila Prabhupada wrote that, my dear spiritual master, Gurudev, you have many sannyas disciples who are serving you directly, and also they are staying with you along with many brahmacharis. அப்போ வந்து பிரபுபாதர் எழுதுறார், உங்களுக்கு வந்து நிறைய சன்னியாசி சீடர்கள் இருக்காங்க, அவங்க உங்க கூடவே இருந்து உங்களுக்கு சேவை செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. They are serving you directly and staying with you. அவங்க உங்களுக்கு நேரடியாக சேவை செய்கிறாங்க, உங்க கூடவே வசிக்கிறாங்க. This is more of Vapu. இது வந்து வாப்பு. But me, I am a Grihastha and I am staying so far away and I am not able to serve like how they serve you. நான் வந்து ஒரு கிரகஸ்தன், நான் அவங்க சேவை செய்கிற மாதிரி என்னால் சேவை செய்ய முடியல, நம்ம ரொம்ப தூரத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கேன். On the 13th December 1936, Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur replied Srila Prabhupada.
டிசம்பர் 1936 வந்து அவருக்கு வந்து பதில் கடிதம் எழுதுறாரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. Prabhupada received the reply and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that I'm glad to receive your letter and I have noted your contents. நான் வந்து உங்களுடைய கடிதம் படித்தேன், அதில் உள்ள விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். And he has mentioned, I want you to go to the west and spread this teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. நான் உங்ககிட்ட இருந்து என்ன விரும்புகிறேன்னா, நீ வெளிநாடு போய் மேலை நாடுகளில் போய் ஆங்கிலத்தில் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்யணும். If you do this, it will be very beneficial for you and all those who are helping you will also be equally benefited. இந்த காரியத்தை மட்டும் நீ செஞ்சேன்னா உனக்கும் நன்மை கிடைக்கும், உனக்கு உதவி செய்கிற எல்லாருக்கும் நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டேன். Prabhupada received that reply on the 13th December 1936. And 2 weeks later, 31st December 1936, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left the planet to the spiritual world. 31 டிசம்பர் 1936 பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தன்னுடைய பூவுலக லீலைகளை முடிச்சிட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடுறார். So, during the first meeting in 1922, Prabhupada received the same instruction from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. 2 weeks before he left the planet, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave the same instruction to Srila Prabhupada. 1922 ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் என்ன அறிவுரை கிடைச்சதோ அதே அறிவுரை பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இந்த உடலை விடுறதுக்கு முன்னாடி 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த அறிவுரையை சில பிரபுபாதருக்கு திரும்பவும் சொல்கிறார். Now this is where Srila Prabhupada revealed a secret, because most of us we know that we have to serve the Vani form of the spiritual master. இங்கே வந்து சில பிரபுபாதர் நமக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்குறார், எப்படி வந்து ஆன்மீக குருவுடைய வாணி சேவை செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. Because we have heard many times, Vani is greater than Vapu. நம்ம எத்தனையோ தடவை வந்து இதை பார்த்துருக்கோம், வாணி வந்து ரொம்ப சிறந்தது வாப்புவை விட. But there are a lot of details in that, how to serve the Vani form of the spiritual master. ஆனால் அதில் வந்து சில நுணுக்கங்கள் இருக்குது, வாணி சேவை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி. So Srila Prabhupada revealed that he read the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur to the Bhagavad Gita, verse 241. பகவத்கீதை 2:41 வந்து பகவத்கீதைக்கு கமெண்ட்ரி எழுதுறாரு, பொருளுரை கொடுக்குறாரு. அப்போ வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியோடைய விஷயத்தை வந்து மேல்கோள் காட்டுறார். And Prabhupada says that I read that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes that one should take the instruction of the spiritual master with life and soul. அந்த இடத்துல சொல்றார், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய விஷயத்தை சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, ஆன்மீக குருவுடைய கட்டளை உயிருக்கு மேலா மதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, and without expecting any personal benefit and personal loss. அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக சொல்றார், தன்னுடைய சொந்த சுயநலத்தில் சுயநல லாப நஷ்டத்தை பார்க்காம அதை எடுத்துக்கணும்னு சொல்றார். And Srila Prabhupada says, I tried in that same spirit. அவர் சொல்றார், பிரபுபாதர் நான் அதே மனோநிலையோட அந்த காரியத்தை செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு, and here I am. இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன்னு சொல்றார். So this is the secret, because we have heard many times we have to serve the spiritual Vani form of the spiritual master, the instruction of the spiritual master. ஆனால் நம்ம ரொம்ப தடவை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வாணி சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அதை எப்படி செய்யறதுங்கிற ரகசியத்தை இப்போ சொல்லி கொடுக்குறார். And Srila Prabhupada said the secret is you should consider the instruction of the spiritual master more valuable, as good as your life and soul, or more than your life and soul. அங்கே வந்து ரொம்ப வலியுறுத்துறது என்னன்னா, ஆன்மீக குருவுடைய கட்டளையை நம்ம உயிர் மூச்சா கருதணும்னு சொல்லிட்டு, and without expecting anything personal or for any personal benefit or personal loss. அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய சொந்த லாப நஷ்டத்தை கருதக்கூடாதுன்னு சொல்றார். And Srila Guru Maharaj, he followed this exactly. He knows this secret. இந்த ரகசியத்தை வந்து நம்ம தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் தெரிஞ்சனால அதை அப்படியே அவர் கடைபிடிக்கிறார். He applies this formula of how to serve the order of the spiritual master as it is, as how Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has described in his commentary, exactly how Srila Prabhupada has applied in his life. குரு மகாராஜ் என்ன செய்கிறாருன்னா, சில பிரபுபாதர் எப்படி வந்து அந்த விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியோட கமெண்ட்ரியை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாருங்கிற ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரும் அதே செய்கிறார். 20th April 2011, when Guru Maharaj was in Tirupati, 20 ஏப்ரல் 2011 திருப்பதியில் இருந்தார். At 6 a.m. in the morning, he called me to come into his room. 6 மணி காலையில் வந்து தன்னுடைய ரூமுக்கு வர சொல்லி ஃபோன் சொன்னார். And he said, bring me a pen and paper, come right away. ஒரு பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்துட்டு வா, நான் சொல்றதெல்லாம் எழுதுன்னு சொன்னார். And he dictated all the instruction that he received from Srila Prabhupada, right from the time he met Srila Prabhupada till Srila Prabhupada left the planet.
ஆக்சுவலி சில பிரபுபாதர் முதல் முறையாக குரு மகாராஜை பார்த்த டயத்தில் இருந்து சில பிரபுபாதர் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிற வரைக்கும் என்னென்ன அறிவுரை கூறாருன்னு சொல்லி வரிசையாக சொன்னார். Every single instruction, from very simple instruction, like bring me a rose every day which will increase my longevity. சொல்லி சின்ன ஒரு அறிவுரையிலிருந்து பெரிய விஷயமா அவருக்கும் எல்லாத்தையும் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கார். முக்கியமாக வந்து பிரபுபாதர் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ரோஜாப்பூ கொடு, அது வந்து என்னுடைய வாழ்நாளை அதிகரிக்கும்னு சொல்லி. And to a mega instruction like I give you the kingdom and you develop it. பெரிய அறிவுரை, நான் வந்து இந்த கடவுள் சாம்ராஜ்யத்தை உனக்கு கொடுத்துருக்கேன், இதை வந்து வளர்ச்சி படுத்துன்னு சொல்லி. He never wrote down anywhere. Everything was right here. He just dictated everything right from his mind. அவர் எதுவுமே வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி சொல்லலை, எல்லாமே தன்னுடைய மனதில் பதிய வச்சிருக்காரு. அப்படியே and he dictated everything in a chronological order. அது வந்து கரெக்டாக வரிசைப்படி வரிசை கிரமமாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. And there were more than 62 different instruction of different categories. அதில் வந்து 62 அறிவுரைகள் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக, ஒவ்வொரு அறிவுரையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்குது. So if you really love your spiritual master, each and every word your spiritual master tells you goes right deep into your heart and they stay forever. ஆக்சுவலி நம்ம குரு மகாராஜை வந்து ரொம்ப நேசித்தோம்னா அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம இதயத்தில் போய் பதிஞ்சிரும். And that's the proof how he still till today he remembers all this instruction in detail in a chronological order. ஆக்சுவலி இதுதான் வந்து ஒரு சாட்சி, எப்படி குரு மகாராஜ் வந்து எல்லா பிரபுபாதருடைய எல்லா அறிவுரைகளையும் தன் மனதில் நிலைநிறுத்தியிருக்கார். And now we'll see how he considers all this instruction as his life and soul. அவர் எப்படி வந்து அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையோட உயிர் மூச்சா எடுத்துக்கிறாருங்கிறது சொல்லி நம்ம சொல்ல போறோம். In 1989 when he was attacked in Madrid airport, he almost lost his life. 1989 வந்து ஏர்போர்ட்ல குரு மகாராஜ் அட்டாக் பண்ணி அவர் ஏறக்குறைய உயிரை விட சூழ்நிலை வந்துச்சு. He was, there was a profuse amount of blood was just flowing out from the neck where he had this cut. அவர் வந்து இந்த கழுத்துல கட் பண்ணப்பட்டு அவருடைய உடம்புல இருந்து ஏகப்பட்ட ரத்தம் வெளியில போயிடுச்சு. He took out his stoppies, wrapped around the neck, and he was just sitting right there and praying to Srila Prabhupada. அவர் வந்து தன்னுடைய இந்த நூல்னால வந்து கழுத்தை கட்டிக்கிட்டு அப்படியே வந்து பிரபுபாதரை வந்து வேண்டிக்கிட்டே இருந்தார். Srila Prabhupada, that if you desire so, please allow me to stay longer because I need more time to fulfill all the instruction that you gave me. நீங்க விருப்பப்பட்டானா உங்களுடைய அறிவுரைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் இந்த உலகத்துல உயிரோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. In year 2000 when I was with Guru Maharaj in Navadip Mandal Parikram, I'm just giving all this in a small summary because we run out of time. In one of the parikramas, Guru Maharaj mentioned to his god brothers that I wanted to stay in this planet as long as I can fulfill the instruction that Prabhupada gave me. 2000 வந்து குரு மகாராஜ் வந்து பிரபுட்ட சொல்லியிருக்காரு, முக்கியமாக வந்து நான் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை சொல்லுவேன், ஏன்னா நிறைய அறிவுரைகள் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக வந்து And then in 2008 when he had this very devastating brainstem hemorrhage stroke. 2008 வந்து குரு மகாராஜுக்கு அந்த மூளை நரம்பு வந்து இதாயிடுச்சு. Doctor said that he has less than 1% chance to survive, and even if he survives he'll be a vegetable for life. ஆக்சுவலி அவர் வந்து 99% சான்ஸ் கிடையாது, 1% தான் சான்ஸ் இருக்குது. அப்படியே உயிர் வாழ்ந்தாலும் அவர் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி. And he was in coma for almost 3 weeks. அவர் 3 வாரங்கள் வந்து கோமா நிலையில் இருந்தார். After Guru Maharaj recovered, we asked him couple of times, what were you like thinking or praying when you were in coma? ஆக்சுவலி கோமாவில் இருக்கும்போது என்ன நினச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்வி கேட்டோம். He hesitated so much, but at one point after so much of requests, he revealed a little bit. அவர் வந்து அதை பற்றி சொல்ல மறுத்துட்டார், பட் இருந்தாலும் நம்ம திரும்ப கேட்டனால சில விஷயங்களை சொன்னார். He said that I was praying to Srila Prabhupada and Krishna to allow me to stay and to fulfill the instruction that Prabhupada gave me. நான் மனசில் வந்து வேண்டிக்கிட்டே இருந்தேன், பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் இன்னும் சில காலம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. In 2015 he had one of the severe lung infection and almost lost his life also. திரும்பவும் 2009 அவர் வந்து இந்த லங்க் என்ன சொல்றது,
நுரையீரல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி ஏறக்குறைய உயிரை விட சூழ்நிலை வந்துடுச்சு. And when he was almost recovered, he told us, and also he told this publicly in a class. இது வந்து கிளாஸ்லயே சொன்னாரு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. That while he was in the ICU, he saw the entire ICU was turning into a golden city. ஆக்சுவலி அந்த ஐசியூல வந்து அப்படியே அந்த ஐசியூவே வந்து ஒரு தங்க நகரமா மாறினதை பார்த்தாராம். And he saw all his departed God brothers and God sisters in that golden city. அந்த தங்க நகரத்துல வந்து பிரபுபாதருடைய மூத்த சீடர்கள், இந்த உலகத்தை விட்டு போன சீடர்கள்லாம் அங்க இருந்தாங்களாம். And they were calling him, Jayapataka, come and join us, come and join us. அங்க வந்து எல்லாரும் கூப்பிட்டாங்களா, எங்க கூட வந்துருன்னு சொல்லிட்டு. And Guru Maharaj replied that I still have a lot more instruction that Prabhupada gave me that I need to complete them, so I will join you all later. அப்போ வந்து குரு மகாராஜ் சொன்னாரா, நான் வந்து பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் ஆகும், அதனால நான் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு உங்களை வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லி. We asked Guru Maharaj, was it a dream? We asked Guru Maharaj, was it a dream? இது வந்து கனவுல நடந்ததான்னு சொல்லி குரு மகாராஜ் நாம கேட்டோம். He said no, because I was almost on the verge of leaving my body and I saw it was a different whole dimension which I saw. இது வந்து கனவு கிடையாது, நான் நேர்ல பார்த்தேன். ஏறக்குறைய நம்ம உயிரை விடும் சமயம் வந்துடுச்சு, அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த கண்ணால பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க. And then again in 2016 February he had another severe lung infection. இதே மாதிரி 2016லயும் நுரையீரல். And then again in 2018 when he went for his dual transplantation. 2018ல வந்து அதை வந்து இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாங்க. He was almost leaving his body. அப்பவும் அவர் உடலை விடும் சூழ்நிலை வந்துச்சு. Just 1 month before that he had a dream of Srila Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur together. அவருக்கு வந்து ஒரு கனவு வந்தது, அங்கே பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதியும் சில பிரபுபாதரும் நேர்ல வந்து பார்த்தாங்க. Srila Prabhupada took him by hand to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and appreciated all the service that he was doing. அப்போ வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து அவரை கூட்டிட்டு போய் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு கையை பிடிக்க வச்சு அவர் செஞ்ச சேவையெல்லாம் சொல்லி பாராட்டினாராம். Guru Maharaj said that in that dream I literally saw Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and that association was so intense my body was trembling. All this in the dream. அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் மற்றும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை பார்க்கும்போது எவ்வளவு இதாக இருந்ததுன்னா உடம்பெல்லாம் புல்லரிச்சிச்சு, அப்படியே வந்து அது உதற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்றாரு. Last year, exactly 1 year ago when he arrived in Vrindavan for the safari, he had another severe health crisis. அதே மாதிரி ஒரு வருஷம் ஏறக்குறைய கரெக்டாக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தார் சஃபாரியோட. அப்போ வந்து உடல்நிலை திரும்பவும் பாதிக்கப்பட்டது. He had another severe lung infection and also kidney failure. அப்போ திரும்பவும் வந்து நுரையீரல் பாதிப்பு, கிட்னி வந்து பாதிப்பு ஆயிடுச்சு. And he was almost in the verge of leaving the body as well. அப்பவும் இந்த மாதிரி உயிருக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்துடுச்சு. And as usual, whenever he went through all these very severe health crisis, these different near death experience episodes, we always consulted different astrologers. இப்போ வந்து அந்த ரொம்ப உடம்பு வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுதோ அப்போ வந்து என்ன சொல்றது, இந்த மறுபிறவியில் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுப்பாங்க, அது மாதிரி ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள்லாம் குரு மகாராஜ் சொல்லியிருக்கார். All these astrologers had one thing in common. எல்லா ஜோசிடர்களும் ஒரு விஷயத்தை காமனா சொல்றாங்க. They said that this person has left his body long time ago. அவர் வந்து இந்த உடலை எப்போ விட்டுட்டார். He is staying in this planet with extended time period. அவர் வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறதே வந்து அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் தான். And the reason for this is because he is holding on to his life to fulfill some of the noble mission of his guru. அவர் வந்து இந்த உடல்ல உயிரை வச்சிட்டு இருக்கதே வந்து சில பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான். When we shared this with Guru Maharaj, he was lying in the hospital bed, and when we shared this with Guru Maharaj, he was quiet for a minute or two. ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து குரு மகாராஜ்கிட்ட பேசினோம். அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தார். Then he said, yes, I am holding on to my life because I wanted to fulfill all the instruction that Srila Prabhupada gave me as much as possible. ஆக்சுவலி அப்போ வந்து குரு மகாராஜ் ஒத்துக்கிட்டார். என்ன ஒத்துக்கிட்டாரு?
பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் நான் அந்த உயிரை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி. So this is what you call taking the instruction of spiritual master more than your life and soul. இதுதான் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவுடைய ஆணையை வந்து உயிர் மூச்சா கருதுறதுன்னு You cannot have any better proof, you cannot have any better example than this, which you can observe literally now, happening now, live. இது மாதிரி ஒரு உதாரணம் நமக்கு என்னைக்குமே கிடைக்க போகிறது கிடையாது. குரு மகாராஜ் வந்து உதாரணமாக இருக்கார். So if we try to go by the same spirit of how Srila Prabhupada applied, following the commentary of Bhakti Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, and how Guru Maharaj is applying the same spirit in his life, then we can be always stay connected with our spiritual master. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியோடைய அந்த கமெண்ட்ரி படி பிரபுபாதர் எப்படி வாழ்ந்தார், குரு மகாராஜ் அதை எப்படி அப்படியே கடைப்பிடிக்கிறாருங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இதன் மூலியமாக நம்ம குரு மகாராஜோடைய தொடர்பில் இருக்கலாம். Once we were flying with Guru Maharaj from Bombay to Calcutta on Jet Airways flight. I think this was in July 2016. ஜூலை 2016 வந்து பாம்பேலேருந்து கல்கத்தா ஜெட் ஏர்ல பறந்துக்கிட்டே இருந்தோம். So I asked Guru Maharaj, you had always mentioned that sometimes when there is some difficult situation, you pray to Radha Madhav and you also pray to Srila Prabhupada. So how do you pray? How do you communicate with them? ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நீங்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிக்கலான நேரங்களில் வந்து பிரபுபாதர்கிட்டையும் ராதா மாதவர்கிட்டையும் ப்ரே பண்ணீங்க. எப்படி நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுவீங்க? He said that Prabhupada instructed me not to tell anyone. ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு இதை பற்றி யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு. Then I said, well, at least you tell us, at least we can, tell me, at least we can see how we can apply the same in our life. நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள், நான் வந்து எப்படி அதை வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண முடியும்னு சொல்லி பார்க்குறேன்னு சொல்லி. He said that yes, I do pray to Srila Prabhupada and Radha Madhav whenever I have to ask them something which, difficult for me to even understand or solve. சில சமயம் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து என்னால் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது நான் நேரில் கேட்பேன் ஃபோன். And he said that whatever message that I need to receive that resonates in my heart. நமக்கு வந்து எனக்கு செய்தி கிடைக்கும், அது வந்து என்னுடைய இதயத்துக்கு வந்து திருப்தியை கொடுக்கும். And that message will grow stronger and stronger. அப்போ வந்து அந்த செய்தி ரொம்ப வலிமையானதாக மாறும். It can be something which I prayed for or it can be also opposite to what I prayed for. சில சமயம் சில செய்தி வந்து நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்கும், சிலது வந்து எதிர்மறையாக இருக்கும். Okay, since we are running out of time, I'll just take 3 minutes. Our next speaker is waiting, a very stalwart devotee. இன்னும் 3 நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கிறேன். So this is the formula how Srila Prabhupada and Guru Maharaj, they have applied this formula of taking the instruction of spiritual master as a life, one's life and soul, and trying to execute the order of the spiritual master without expecting for any personal gain and loss. ஆக்சுவலி விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியோடைய அந்த கமெண்ட்ரியை வந்து அப்படியே குரு மகாராஜ் அப்ளை பண்ணுறாரு. முக்கியமாக வந்து ஆன்மீக குருவுடைய கட்டளைகளை வந்து உயிர் மூச்சாக எடுத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து எப்படி கொஞ்சம் கூட மாறாமல் சுயநலம் இல்லாமல் அதை அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. Maharaj ended his class with the different categories of bad disciples. ஆக்சுவலி மகாராஜ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் பேட் டிசைபிள்ஸ் பற்றி I will also describe something similar, how different disciples they perceive and they execute the instruction of the spiritual master. நான் இது மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். எப்படி வந்து சில பக்தர்கள் வந்து குரு மகாராஜ் சொன்னதை எப்படி வந்து வாழ்க்கையில் in a very concise format. ஒரு சுருக்கமாக I did a study, a small study of different disciples including myself, how we try to perceive the instruction of spiritual master and apply that or execute that. நான் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து குரு மகாராஜோட ஆணையை வந்து ஒவ்வொரு டிசைபிள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கங்கிறத பற்றி. I have seen many different categories of disciples approaching Guru Maharaj for instructions. நிறைய பக்தர்கள் குரு மகாராஜ்கிட்ட வந்து அறிவுரைக்காக வர்றாங்க. This study also involves some disciples of Srila Prabhupada and disciples of other gurus. இது வந்து குரு மகாராஜ் மட்டும் இல்லாமல் சில பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் மற்றும் சில பிரபுபாதருடைய மற்ற சீடர்களின் சீடர்களை பற்றி. Some disciples they receive instruction from Guru Maharaj
or spiritual masters, but they just follow what is favorable to them and ignore what is unfavorable to them. குரு மகாராஜ்கிட்ட ஆணையை கேட்டுட்டு தனக்கு எதுக்கு ஒத்து வருதோ அதை மட்டும் அப்ளை பண்ணுவாங்க, சிலதெல்லாம் விட்டுருவாங்க. This is one category. அது ஒன்று கேட்டகரி. We can go on giving more details, but we don't have time. இதை பற்றி ரொம்ப பேசலாம், அதுக்கு டைம் கிடையாது. Another category is they pre-book their instruction, the Vani. ஆக்சுவலி இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா, அவங்க முதவே ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பாங்க, இதுதான் குரு மகாராஜ் சொல்ல போறாருன்னு சொல்லிட்டு. Like how they pre-book your meals in the flight. சில சமயம் வந்து ப்ரீ புக்கிங் பண்றோம் இல்லையா ஃப்ளைட்ல, அது மாதிரி. They approach the spiritual master and tells the spiritual master what they like to do. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து குரு மகாராஜை பார்ப்பாங்க, நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொல்லி குரு மகாராஜ்கிட்ட சொல்லுவாங்க. And then they ask for blessings. அதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. And then they go and tell others that Guru Maharaj gave me an instruction to do this. அதுக்கப்புறம் வெளியில போய் சொல்லுவாங்க, குரு மகாராஜ் இப்படி தான் எனக்கு அறிவுரை கொடுத்தாருன்னு சொல்லிடுவாங்க. And then there is another one, how after receiving the instruction they misuse the instruction. இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா, குரு மகாராஜ்கிட்ட ஒரு ஆணையை வாங்கிட்டு அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க. There is another category that after receiving the instruction they don't have faith on that instruction will work. ஆனா இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா, குரு மகாராஜ் அறிவுரை வாங்கிட்டு அது நடக்குமான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும். So they always stay in limbo thinking whether this will work or not, whether I should do it or not. இது நடக்குமா நடக்காதா, நான் செய்யணுமா செய்யக்கூடாதான்னு சொல்லி யோசித்து பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. And then there is another one, the other category is that they try to follow the instruction superficially. சிலவங்க வந்து வெளிப்படையா வந்து குருவோட ஆணையை நிறைவேற்ற முயற்சி பண்ணுவாங்க, just to impress other devotees. மற்றவங்களை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக. But behind the scene they just do what they like to do. ஆனா உள்ள வந்து தனக்கு விருப்பப்பட்டதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. And there is another category, even after receiving the instruction many times they just don't do anything because they don't know the value of the instruction. ஆனா ஒரு சில விஷயங்களை குரு மகாராஜ் திரும்ப திரும்ப அறிவுரை கிடைச்ச பிறகும் அதை வந்து புரிஞ்சிக்காம அதோடைய மதிப்பு தெரியாம இருப்பாங்க. And the worst is going against the instruction. ஆனா ரொம்ப மோசமானது என்னன்னா, குரு மகாராஜோட ஆணைக்கு எதிராக போறது. So don't fall into any of these categories. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல மாட்டிக்காதீங்க. The only category the disciple should follow is the life and soul category. ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுன்னா, குருவோடைய ஆணையை வந்து உயிர் மூச்சா எடுத்துக்கிற அந்த வழியை மட்டும் கடைபிடிங்க. If you try to implement this life and soul category by keeping Guru Maharaj, Srila Prabhupada as the perfect example, then you can always stay in touch with your spiritual master spiritually. நீங்கள் எப்போ வந்து குருவோடைய ஆணையை உயிர் மூச்சா எடுத்துக்கிறீங்களோ, சில பிரபுபாதர் மற்றும் குரு மகாராஜோடைய உதாரணத்தை பின்பற்றி நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவீங்க. So before concluding the speech, I'll just tell you one small story which takes 30 seconds. 30 செகண்டில் வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன். Once in one of the morning walk Srila Prabhupada had in Los Angeles in 1973. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து மார்னிங் வாக் போயிட்டே இருந்தார். Bhakta Dawn asked Srila Prabhupada, what will happen? How should we ask you some questions after you leave this planet? அப்போ பக்த டான்ங்கிற வந்து கேட்டார், நீங்கள் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போன பிறகு உங்கள்கிட்ட நாங்கள் கொஸ்டின் கேட்டு எப்படி பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி. Srila Prabhupada said, all the replies, answers are there in my books. எல்லா பதில்களும் என்னுடைய புத்தகத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார். Then Bhakta Dawn asked, but still Prabhupada, what if some very complicated question arises? ரொம்ப முக்கியமாக கஷ்டமான ஒரு கேள்வி வந்தால் நாங்கள் என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லி கேட்டார். Will you guide us through by our heart? நீங்கள் வந்து நம்ம இதயத்திலிருந்து வழிகாட்டுவீங்களான்னு சொல்லி கேட்டார். Like how Paramatma guides the Jivatmas. எப்படி வந்து பரமாத்மா ஜீவாத்மா வழிகாட்டுதோ அது போல. Prabhupada said, yes, provided if you are pure enough. ஆமாம், உனக்கு நான் வழிகாட்டுறேன், ஆனால் நீ அந்த அளவுக்கு தூய்மையானவனாக இருக்கணும். I end my speech here. Thank you very much. Hare Krishna. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சொன்னதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன். குரு மகாராஜ் ஃபஸ்ட்டு அந்த அட்டாக் ஆனப்போ நாங்கள் வந்து தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாள் அந்த பரம்பரையில் வர்ற ஒரு கோவில் இருக்குது திருமண்டங்குடியில், அங்கே போயிட்டு அர்ச்சனை பண்ண போனோம். அப்போ பிரபு சொன்னது அப்படியே சொன்னார், உங்கள் குரு மகாராஜுக்கு எப்போவே விசா இருக்குது, எப்போனா அவர் வைகுண்டம் போகலாம், ஆனால் அவர் வந்து
சில காரணங்களுக்காக, முக்கியமாக வந்து உங்களை மாதிரி இருக்க சீடர்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணன். Thank you, Anmani Prabhu. His grace